Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu mai albarka. Ga waɗanda yau suka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, su danna mana subscribe sannan su danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da su a duk lokacin da muka ɗaura bidiyonmu. Kamar yadda muka saba a duk ƙarshen sati mukan yi muraji'an abin da muka gudanar a cikin satin gabaki ɗaya. A yau ma da yardan Allah za mu yi muraji'an dukkanin kalmomin da muka yi a cikin satin nan gabaki ɗaya. A cikin satin nan mun fara ne da kalmar da ta fara da wato kalmomin da suka shafi family da kuma dangantaka. Kalmar da muka fara da ita ce kalmar boy. Kamar yadda na yi bayani, da boy da male na namiji haka ake yin su, na kuma faɗa idean da yasa aka yi kalmar nan a haka shine saboda yadda yara suna ɗan sa ɗan facing cap haka, that is male and boy. Then sai kuma kalma ta gaba ita ce kalmar girl da female. Girl and female, mace kenan. Kamar yadda na yi bayani a cikin darasin da ya gabata cewa kalmar maza akan yi su ne daga nan zuwa sama, kalmar mata akan yi su daga nan zuwa ƙasa. Then sai kuma kalmar man akan yi shi hakan ne sai a ɗan ɗaga shi sama, that is man. Amma in aka yi haka boy, that is boy. Wannan kuma man namiji kenan, that is man, babba kenan, babban mutum, that is man. Then say woman shi kuma in aka yi girl ɗin sai a ɗan ɗaga shi haka, that is woman, that is babban mace kenan, that is woman. Sai kuma kalmar son. Kalmar son kamar yadda na yi bayani na ce haka ne ake yi sai a ɗan ije shi haka, that is son, yaro kenan, son. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar daughter. Ita ma kalmar daughter in aka yi girl sai a yi daughter kamar yadda ake ɗaukar baby. Then sai kuma kalmar father, baba kenan. Na ce flat hand ne ake sa shi anan, that is father, baba. Then kalmar mother shi kuma flat hand ɗin ne dai sai a sai a sa shi anan, that is father, mother, father, mother. Then sai kalmar grandfather, father ɗin ne sai a ɗan yi shi kamar sau biyu na ce a gaba, that is ɗan ɗaga shi sama, that is grandfather. Grandmother ita ma shi ne aka yi shi haka sai a ɗan ɗaga shi gaba, that is grandmother. Then sai kalma ta gaba wato ainihin brother. In aka yi wato ɗan uwa ne amma namiji, that is brother. Then sai kalmar sister ita ma mace ‘yar uwa, that is sister. Then sai kalmar Mary na na aure shine muka ce haka, that is Mary. Daga kalmar aure sai kuma kalmar husband, wato namiji mai aure. In aka yi boy mai aure, that is husband. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar wife, wato mace mai aure, that is wife. Ita ma sai a yi shi sai a yi aure. Then sai kalmar uncle. Kalmar uncle shine muka ce akan yi ne sai a ɗan kaɗa shi ya ɗan yo ƙasa kamar sau biyu, that is uncle. Then sai kalmar niece. Sai kalmar nephew. Kalmar nephew shine a nan ake sa shi, that is nephew. Then sai kalmar family. Kalmar family na ce F ne sai a juya ta haka, that is family. Then sai kalmar aunt.
wato anti a ne shi ma ake sawa sai a yi shi a wurin da mene wurin mace, that is what aunt anti kenan. Then sai kalmar niece ita ma haka ne sai a yi shi sai a sa shi a nan, that is what niece. Sai kalmar cousin c ne sai a ɗan sawo shi a kunni sai a ɗan kaɗa shi, that is what cousin. Then baby, kalmar baby shine sai a ɗan yi shi haka sai a ɗan yi shakin nashi, that is what baby. Then sai kalmar child shine akan yi shi haka na ce idan guda ɗaya ne, that is what child. Then children yara kenan sai a yi shi kamar so ɗaya ko so biyu, that is what children. Then sai kalmar twins wato yan biyu, sai na ce t ne ake yi sai a sa ɗaya a nan sai a ƙara ɗaya a nan, that is what twins. Then sai kalma ta gaba shine kalmar parent wato iyaye, p ne na ce a nan ake sa ta a nan, p haka ake fi sai a sashi a nan sai kuma a sashi a nan, that is what parent ko kuma parent. Then sai kalmar marriage and engage na ce flat hand ne sai a yi sai a ɗan juyo sai a ɗan ɗaura shi a nan. Dalili kuwa da ake yin marriage da engage a nan saboda masu yin auren zobe a nan suke sa zoben, don haka wannan zoben idean shi yasa ake yin mene marriage da engage a nan wuraren. Then sai kalman wato wedding, kalmar wedding na ce haka ne kalmar hannun suke sai mene a juya su haka sai mene ɗaya shiga ɗaya, that is what wedding. Sai kalmar illo flat hand ne sai a kawo l, that is what illo. Then sai kalmar mene divorce na ce d ne sai mene sai ya buɗe, that is what divorce. Then sai kalmar mene kid, kalmar yaro, that is what kid. Idean kuma da yasa ake yin kid haka saboda yara suna da yawan barin majina a hanci, akan sa ɗan wani abu sai mene a katse musu shi, that is what kid. To daga nan kuma sai muka yi kalmomi waɗanda suka shafi abinci da kuma wasu abubuwa, that is food and others. Then kalmar da muka fara shine kalmar na ce food. Kalmar food a cikin wannan littafi da muke bibiya sun yi shi ne a haka, that is food. Na ce haka ne sai a yi shi food, amma akwai wuraren da suke bambanta food da eat. Food sukan sa f, eat sukan yi shi like this din, that is what food. Then sai kalma ta gaba ita ce kalmar drink. Kalmar drink na ce c ne sai a yi shi haka sai a ɗaga, that is what drink. Sai kalmar hungry c ce ta ma haka sai a ja shi daga nan zuwa ƙasa, that is what hungry. Then sai kalmar tasty kalmar kishi shi ma one hand shape ne sai a yi juya shi haka sai a yi shi haka, that is what tasty. Then sai kalmar rice kalmar shinkafa, dan haka na ce one hand shape ne sai a yi wannan sai a ɗan ƙunzune shi, that is what rice. Sai kalmar beans na ce hannun ne haka sai a ɗan yi shi kamar sau biyu, that is what beans. Daga nan sai kuma kalmar bread kalmar haka ne sai mene flat hand ne sai mene a yi shi daga baya, that is what bread. Then sai kalmar salt haka ne hannayen sai a ije shi haka, that is what sai su ɗan yi mingling, that is what salt wato ainihin gishiri. Then sai kalmar kalmar pepper na ce haka ne sai a ɗan kaɗa shi, that is what pepper. Then sai sugar and sweet, kalmar sugar da sweet, so sugar and sweet. Then sai kalmar milk na ce haka ake wato kamar idean daga irin tatsan shanun nan ne. Then sai kalmar tea na ce haka ne sai a ɗan karkaɗa shi, that is what tea. Then sai butter
haka ne flat hand ne sai a sa shi yadda ake irin shafa wannan irin ana shafa mene ainihin butter din nan. Then sai kalmar meat, kalmar meat haka ne sai a ɗan yi mingling ɗin shi, that is what meat, meat. Then sai fish na ce haka ne sai a yi shi ga yanan tana irin tafiya ɗin nan, that is what fish. Then sai kalmar ciki, kalmar ciki wato ciki sai a yi shi sai ɗan yi mingling haka, that is what chicken. Then sai egg, egg na ce haka ne yadda ake mene fasa ƙwan, that is what egg, egg. Then sai kalmar onion, kalmar onion wato albasa na ce akan yi shi ne kwatankwacin gashi nan misali ana ɗan jin yaji an yanka ta tana mene yaji, mutum yana ɗan mummurza idan yana ɗan yi shi da idan, that is what onion, onion wato albasa kenan. Then sai kalmar soup wato miya, don haka aka yi shi haka sai a ɗan yi zigzag shi ya ɗan tafi zuwa baki, that is what soup, soup. Then sai tomato, kalmar tumatur akan yi shi ne haka sai a yi kwatin nashi, that is tomato, tomato, tomato. Then sai kalmar potato, potato na ce haka ne shi ma sai a ɗan juya shi, that is what potato, potato, potato. Then sai kalmar oil, kalmar oil na ce haka ne sai a ɗan yi shi ga yana mene leaking, that is what oil, oil. Then sai kalmar fruit with F, that is fruit. Sai kalmar orange, irin ga yana ana matsawa, that is orange. Then sai apple, A ne na ce akan yi shi a nan, that is apple. Then sai pineapple, P ne sai a ɗan murza shi a nan, that is pineapple. Sai coconut na ce akan yi shi haka ne wato irin kwakwan nan ne bara aji tana da ruwa, that is what coconut. Then sai kalmar cake, kalmar cake na ce haka ne ake yin shi sai a ɗan mene juya shi, that is what cake. Then sai kalmar biscuit na ce flat hand ne sai a ɗan kaɗa shi haka, that is what biscuit. Then sai kalmar cheesy, cheesy, cheesy na ce haka akan gudanar da shi. Daga nan sai muka shiga mene kalmomi wanda suka shafi wato education, inda muka fara da kalmar education din ita kanta, that is what education, education. Then sai kalmar na ce mene school na ce sai a ɗan tafa shi haka kamar so biyu, that is school. Then sai kalmar teach, haka ne sai a ɗan yi shi, that is what teach. Then sai kalmar study na ce hannun haka ne sai a yi shi, that is what study, study, study. Then sai kalmar student, student and learn, student and learn sai a yi shi haka sai a ɗauka, that is student and what learn, learn. Sai practice and training, T ne na ce sai a yi shi practice and what training. Then sai vocabulary, vocabulary. Then word, word, word. Sai kuma kalman read, R ne sai gashi nan ana mene kaman karantawa, that is word read, read, read. Sai kalmar write, shi ma ga nan kaman ana rubutawa, that is what write. Then sai kalman chapter, kalman chapter na ce haka ne, that is what chapter, chapter. Then sai sentence, 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 sentence. Then sai kalma ta gaba ita ce kalman language na ce L ne sai a ɗan kaɗa shi ɗan gefe, that is what language. Sai kalman college na ce flat hand ne sai a ɗan juya shi haka, that is what college, college, college. Then sai kalman mene grammar, G ne shi ma sai a ɗan mene sai G ne sai a ɗan kaɗa shi, that is what grammar, 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 grammar. Sai kuma muka yi mene kalmar line wato line, that is what line sai aka ja shi haka, that is line. Sai kuma kalmar library, library, library. Then sai kuma therefore, therefore. Then sai kuma kalmar lesson, kalmar lesson sai aka yi shi haka ko kuma haka, but American Sign Language ko in ce a wannan littafin sukan yi shi haka, that is what lesson. Then sai kalmar drawing and art, drawing da kuma mene art, drawing and art. Then sai kalmar ina kuma tunanin
a nan muka tsaya a dukkanin karatuttukan namu da muka gudanar a cikin satin da ya gabata. Da yardan Allah a satin nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kamar yadda muka sha faɗi, ga masu tambayoyi za su iya rubuta tambayoyinsu a comment section, kuma da yardan Allah za mu amsa musu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.